India's first keyhole removal of rare heart tumor from the left ventricle from Dr. Bashi and Dr. Ibrahim from ICAT. Now I call upon Dr. Raju Sivasamy, Vice President, SIMS Hospital, to give an introduction about the case. Sir, mic. So, very good morning, everybody. On behalf of SIMS Hospital and our chairman, I would like to welcome Dr. Bashi and Dr. Ibrahim for this press meet. This is a rare case scenario because a lot of endoscopic surgeries are happening for abdominal surgery, thoracoscopic surgery, whereas cardiac surgery it is a rare phenomenon. And especially in the ventricle, there are 4 chambers, and all the details will be discussed about with the help of the cardiothoracic surgeon. This is a very rare scenario because only one, whole world they have done only 2 cases. That is only in the left atrium. This is a left ventricular tumor has been performed successfully, and they will explain the detail. For this, they need an infrastructure facility, endoscopic, and our hospital has got the robotic equipment also available. He has previously done the middle procedure with robotics. So many minimally invasive procedure has been done. They can go within 2 days. These are the advantages. With all this, with the note, I would like to welcome Dr. Bashi to explain about the details about this procedure. Thank you all for coming over this morning. See, I am doing heart surgery for the last 45 years. So, conventional operation only where we cut the breastbone. So we cut and stitch here. Make bone cut open, then put the patient on heart lung machine, stop the heart and do it. So the disadvantages of cutting this, the recovery time is little more. Sadharana for 6 weeks, patients can go back to the 6 to 8 weeks ago. The minimally invasive abdominal surgery, gallbladder, liver, kidney, urology எல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கு. ஹார்ட்ல அது பண்ணனும்னா it is very difficult. ஏன்னா ஹார்ட் ஸ்டாப் பண்ணனும். அதுக்குள்ள இருக்க நல்லா பார்க்கணும். கிளியரா ஹார்ட்டுக்கு டேமேஜ் இல்லாம we have to do the operation. So advantage in the caseல he will Dr. Ibrahim explain பண்ணுவாரு. இப்போ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல I have developed a separate department for minimally invasive surgery. This is headed by my colleague Dr. Ibrahim. He had higher training for 2 years. இதிலே ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணிட்டு தான் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம். அப்போ இங்கே சின்ன ஒரு ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஹார்ட் லங் மெஷின் கனெக்ட் பண்ணி வென்ட்ரிக்குலருக்குள்ள உள்ள டியூமர் எடுத்துட்டு மறுபடியும் ஹார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். டீட்டெயில்ஸ் அவர் சொல்லுவார். So one thing I want to tell about minimally invasive surgery, especially heart robotic alone, not like other surgery like general surgery or urology or any other thoracic, any other abdominal procedure. The surgeon is at risk, not the patient. Because trying to save the patient, surgeon has to adopt different positions. Sometimes you will have severe back pain because you have to do the operation through a small hole, the whole thing, and keep the patient alive after surgery. So it is a very difficult procedure for the surgeon who is doing that. Not many patients realize that. They all want everything very easy, but we need hours and days and months of training because to do a major procedure through a small hole is not easy. Other விஷயம் அது இல்லாமல் we need, as Dr. Raju mentioned, high-tech equipments are necessary. High-tech cameras, then endoscope, plus instruments, the long instruments, special technique for tying the sutures, all are necessary to do the operation. I was talking to a few youngsters because I don't do minimally invasive. It is done by my young colleagues only. Some surgeons who have been doing minimally invasive surgery after 3-4 years, they themselves have developed heart, backache, neck pain, all those things. The public does not know. Something that's an occupational hazard for the surgeon, especially in heart surgery. So
the public also should know about it. They want, suppose a chinner mistake they blame the surgeon only. Something has gone wrong because no surgeons make mistakes purposefully. When you do such delicate surgery, sometimes the accuracy may not be correct as we want. So this needs a lot of infrastructure from different departments to do the procedure, and expensive equipments also. So the details now my colleague will explain everything about this particular patient, because heart tumor left 4 chambers heart, 2 upper chambers, 2 lower chambers. Upper chamber tumor is not uncommon. It's called left atrial myxoma. Ventricle, left ventricular tumor is very, very, very rare. In 45 years, I am seeing the first case among about 25,000 patients I have operated. This is the first case in Angapapa. Okay, so Ibrahim will tell you the details. You can present the case now. Extra for this. When you use robotic, definitely we'll have to charge more. This one, that is what I was telling you. The strain is more on the surgeon who is doing the procedure. Patient, it is less stressful. So as such, because the problem is our patients, most of them cannot afford much. So at the moment we are doing with almost the same. When we use high grade equipments for endoscopic things, that scope charges will have to levy to the patient. What's the difference of cost? Maybe I would say about 25% more. That's all. Than a conventional operation. Only other problem is theatre time extra. Normal operation, if you do, say I take 4 or 5 hours, sometimes this may take a little more than that. But trained, as you get more and more operation, doctors get trained more, time will be almost the same. Learning curve. Learning curve it is called. How many doctors are trained for this In our unit, he is the one who is trained for that. So this operation, when you say it's first in India or first in India? Yeah, this one is a tumor from the left ventricle. Done through this is first in India only. First To in our knowledge, yeah, Sir, definitely. பேஷண்ட்டுக்கு அனஸ்தீசியா கொடுத்துட்டீங்க Ah. அப்புறம் ரைட் லெக்ல வெயின்ஸ் வழியா பிளட் சர்க்குலேஷன் அதுக்கு இந்த தமிழ் பிரஸ்கிரிப்ட் அது இருதய நுரையீரல் இயந்திரத்தின் உதவின்னு சொல்லி The heart lung machine. இப்போ நம்ம ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணும்போது ஹார்ட்ல ஆபரேஷன் பண்ணும்போது ஹார்ட்டை நிறுத்திட்டு தான் பண்ண முடியும். இப்போ ஹார்ட் has to function with the lungs. Heart and lungs work together. The lungs give oxygen into the blood. Heart function is collect the impure blood, pump it into the lung, and lung will give oxygen, and the oxygenated blood comes to the heart. That's our body If heart and lungs also will have to stop. So there is a machine which we use. One is the artificial lung, another is the artificial heart. If impure blood oxygenator put oxygenation that pump it into the patient through the aorta. That's a heart lung machine work. And the time patient cool time aortic surgery circulation in the machine blood cool facility sometimes you will cool blood 20 degrees, 15 degrees complete whole body cool the body all will be sweating because of the cold. Circulation complete for half an hour. Nothing will happen to the brain tissues. Surgery. That's the advantage of heart lung machine. ஹார்ட் பீட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹார்ட் பீட்டை மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணுறது? ஒரு minimum 5 to 6 hours நிறுத்தலாம். அந்த டைமில் preservative injection போட்டுட்டே இருப்பார். Every half an hour we inject medicines into the heart so that heart will be protected. This type of operation can be done for all patients, ages. Yeah, all ages it can be done. No, Yeah, old age. No contraindication for Is age. there any exclusion of high-risk groups like pregnant women or anything like that? Or only exclusion we முன்னாடி ஏதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஹார்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா, ரெண்டாவது நுரையீரல்லாம் ரொம்ப மோசமாக வேறு ஏதாவது கோமாபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. ப்ளஸ் இப்போ வேல்வ் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம், அவங்களுக்கு பைபாஸும் தேவைப்படுது, கம்பைன்டு லீஷன்ஸ் இருக்குது.
இல்லை மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், ஹார்ட்னுடைய ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது, பேஷண்டோட சப்செட் ரொம்ப புவராக இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து இந்த மினிமலி இன்வேசிவ்ல ரொம்ப நேரம் எடுக்கும், இல்லை எங்களால் துல்லியமாக சரியாக பண்ண முடியாதுன்னு தோணுனாலும் we don't subject them to experiment. நாங்கள் ரெகுலர் ஆப்ரேஷன் சேஃபர்னு ஃபீல் பண்ணால் we do regular operation. That means conventional is safer. Conventional is much safer. We have full control over it. Minimally invasive, we can select good subset of patients and do. And as experience becomes. வணக்கம், என் பேர் முகமது இப்ராஹிம். நான் வந்து கன்சல்டன்ட் கார்டியாக் சர்ஜன் working at SIMS hospital, Dr. Bashi, for the past 7 years. Specialized in minimally invasive cardiac surgery. இப்போ நாங்கள் சொல்ல வர கேஸ் என்னன்னா, ஒரு 45-year-old ஃபீமேல் பேஷண்ட், ஒர்க்கிங் உமன். அவங்க இன்சிடென்டலாக ஷி காட் டயக்னோஸ்டு வந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் அப்படிங்கிற மெயின் பம்பிங் சேம்பர், அந்த ஹார்ட் சேம்பர்லேருந்து ஒரு 1.5 சென்டிமீட்டர் கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன கட்டி மாதிரி அரைஸ் ஆயிருந்தது. ஸோ அவங்க ரொம்ப நாளாக வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் அட் ஒன் பாயிண்ட் சர்ஜரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி ஷி கேம் டு அஸ். ஷி வாஸ் வெரி ஹெசிடென்ட் ஃபார் சர்ஜரி. ஏன்னா ஃபுல் ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணுறோமே, என்ன ஆகும், எப்படி ரெக்கவரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயத்தில் இருந்தாங்க. ஸோ வி கேவ் த ஆப்ஷன் ஆஃப் மினிமல் இன்வேசிவ். இமீடியட்லி ஷி அக்ரி. அவங்களுக்கு வந்து சென்டரில் பிரஸ்ட் போன் கட் பண்ணாமல் சைடில் 4வது எலும்புக்கு கீழே சின்னதாக ஒரு 3 சென்டிமீட்டர் ஓப்பனிங் பண்ணி எண்டோஸ்கோப் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஹார்ட்டை வந்து ஹார்ட் லங் மெஷினில் வந்து அவங்கள செலுத்தி அவங்க ஹார்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஸ்கோப்பி மூலியமாகவே அந்த கட்டியை நாங்கள் துல்லியமாக வேறு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 நாள்லேயே அவங்க டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி 2 வாரத்தில் அவங்களோட நார்மல் ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு அவங்க போயிட்டாங்க. ஸோ அந்த கட்டி அசைச்ச வந்து ரொம்ப பினைன் கட்டி தான், அதாவது கேன்சரஸ் கட்டி கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எண்டோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுறதுனால பேஷண்ட்டுக்கு நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது. அவங்களால சீக்கிரம் அவங்களுடைய வேலைக்கு போக முடியும். அவங்களுக்கு வந்து காஸ்மெட்டிக்கலாகவும் தே ஃபீல் மச் பெட்டர். First in India, India's first. இந்த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் அப்படிங்கிற அந்த அந்த இடத்துல அரைஸ் ஆகிற கட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர். அது வந்து இந்த எண்டோஸ்கோப் மூலியமாக இது வரைக்கும் யாரும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இந்தியாவிலே யாரும் பண்ணதில்லை. இதுதான் முதல் முறையாக நாங்கள் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரியை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சிருக்கோம்.